फैक्ट्री कौन लगन दिया? इथेनॉल फैक्ट्री मुर्दाबाद, इथेनॉल फैक्ट्री मुर्दाबाद। फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ, फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ। टिब्बी को इंसाफ चाहिए, हवा पानी साफ चाहिए। टिब्बी को इंसाफ चाहिए, हवा पानी साफ चाहिए। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਮਰਨਾ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ नहीं। आजकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, बहुत सारे हमारे पास संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हैं। तो यदि हमारी कोई भी ऐसी शंका है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से उनका समाधान करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पंजाब में फैक्ट्रीज़ को विज़िट कराने के लिए भी इनवाइट किया गया है, उनको लेकर किया गया है। मल्टीपल टाइम्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मीटिंग हुई है। एसडीएम लेवल पे रेगुलरली जो मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। In Tibbi, Hanumangarh district, Rajasthan, the farmers have not just halted the construction of an ethanol plant, they have etched a historical victory that teaches every farmer and every conscious citizen across India that in the face of corporate capital and power of the establishment, public resolve and unity will prevail. This triumph is a declaration of the farmers' struggle that successfully defeated the forces of the corporate greed and pollution to save water, air and centuries-old fertile soil. This victory will serve as a cornerstone for every future movement fought to protect shrinking agricultural land across the nation. This movement was fought at a time when the shrinking of agricultural land in India is turning into an alarming crisis. India is fundamentally an agrarian nation, yet its most fertile lands are being consumed in the name of development and industrialization. According to a survey by the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, the average size of landholding for cultivation among farmers in the country, which was approximately 1.08 hectares in 2016-17, has dramatically decreased to just 0.74 hectares in 2021-2022. This represents a massive 1/3 reduction in the average farm size in just 5 years. So why is this reduction happening? Because fertile agricultural land is continuously being diverted for non-agricultural purposes such as building new cities, highways and establishing large industrial factories. As per a government report, since 1970-71, the non-agricultural land area in India has increased by up to 10 million hectares, with this loss often being compensated by bringing barren or less fertile land under cultivation, which ultimately compromises productivity. The exploitation of natural resources by the powerful and the influential people has become a point of concern. The Tibbi movement exposed the bitter reality of how the large and influential classes leverages its
accesses to the corridors of power to attempt the ruthless exploitation of farmers' land and the region's invaluable natural resources. Running the proposed ethanol plant would have required millions of liters of water daily, drastically depleting the groundwater in an already water-stressed area like Hanumangarh. The plant would not only have destroyed agricultural land but also permanently poisoned the remaining soil and the Ghaggar river basin's water with toxic chemical-laden waste. The fight in Tibbi became a symbol of the common man standing against the nexus of corporate and government interests. The fight in Tibbi became a symbol of the common man standing against the nexus of corporate and government interests. The farmers challenged the notion that development is only possible at the cost of pollution and destruction. By preventing their fertile land, which is the foundation of the nation's food security, from becoming an industrial dumping ground, they demonstrated that environmental protection and agricultural continuity are far more critical than industrial profit. The victory in Tibbi is not just a local incident, it is a new source of strength for nationwide agricultural movements. It teaches farmers that long, persistent battles can indeed be won. Previously, the historic farmers' agitation against the 3 farm laws, now repealed, also forced the government to reverse the decisions. These successes demonstrate the power of farmers to unite, remain firm in their non-violent resistance, and ultimately apply pressure to get their demands met. Tibbi has now become a role model for farmers across the country who are opposing similar development projects elsewhere. It shows that if farmers unite and fight for their collective future, they can stop their land from turning into an industrial wasteland and secure India's agrarian future. This victory belongs not just to the farmers, but to India's fertile soil, clean air, and lifelong water. Friends, this was today's analysis. Hope you liked it. If you haven't subscribed to our channel, please do subscribe. फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ, टिब्बी को इंसाफ चाहिए, हवा पानी साफ चाहिए, टिब्बी को इंसाफ चाहिए, हवा पानी साफ चाहिए।